ennaku z'omwezi nga 2 ogw'omwenda 2025. Gweta Luweero yerijja okusembayo nayo ne Busoga region sub-region. Twadde ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omwenda 2025. Veti ngene jakutanyira nga sawa 2 zennyini ez'okumakya tumale sawa 12 zennyini ez'akawungeezi 6 pm. Era tubasuubira okuba mu budde obumu mujja okugira nga bwe tubalambise waggulu awo. Naye bino byatteeka okujja nabyo bw'oba ojja ku vetting. Ekisooka olupapula lw'oleeta wano tuteekako stamp kitwayita expression of interest form. Tubasuubira okujja nakyo kikiraga nti watusaba okwesimbawo. National ID olina okuba nayo yeraga nti oli Munnayuganda oba ayinza okulaga nti oba oli awo oli mulonzi kubanga olina okuba registered voter. Badde evidence eraga nti oli mulonzi bata ali mulonzi kumpi teyesimbawo. Must be a registered voter. Then olina kuba munnakibiina membership card sikujja nti ate bannange njerabiddeyo erina kubaawo. Bino ebifo by'ababaka ba parliament biriko minimum academic qualifications. Kuliko obuyigirize obw'essalira olina okuba nga olina senior 6 oba n'okusingawo. So tubasuubira okujja ne original copies mwabasoma obutereevu senior 4 senior 6 yawo ne original copies zo tuzirabeko. Bwe yasoma senior 4 n'oyongerako empapula ng'olina equivalence tukusuubira okuba ne certificate of equivalence okuva mu National Council of Higher Education. Ate copies ezo nga ziri certified copies of your academic documents. Nga bwe twabibagamba wano nga muleeta empapula zammwe. Mwabakyusa amannya ne mukyusa kino ne mukyusa kiri. Dipose ezo biwandiiko byammwe ebiri gazetted tubasuubira okujja ne evidence nti Kyemutayi yakyusa wano erinnya nayongerako erya gundi kati evidence bukakafu bwe buno. Kubanga Nakyemalya tayagala nnyo munominatinge. Ayagala abakwate ku technical issues obwo ate nga tumanyi bulungi ndoza tujja kubiyitamu. Tubagaliza tutambula obulungi kuba n'empisa nga mufetingibwa ng'abali ku gavumenti badde bantu balamu yaye ekibiina kibasibye nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you very much. If you have some questions then you can respond to them. Yes sir. Just have him then. Abamu balowooza okuwaawo gabakkaali kibiina okuwaawo kugabakkaali obanga obudde ennaku ziweddeyo obanga akadde kasembedde kyekimu kubyamesezza bakandideeti ba N.U.P abamu okusinanya emikono. Simanyi kingeri gy'osobola okukiyatingako then ensonga ey'okubiri mu maloboozi agamu agavaayo buli awangula wateekeddwa okubaawo ebirowoozo n'ekisinze ku bulala. Naye kizibu okutegeera eyawangula mu N.U.P okufuna kkaadi yasinza kibadde ne bye basinga baabasinga ki okusobola okwetereza oba oliawo omulundi omulala okujja nga basobola okuba nga batuukiriza ebyekalisa. Naye nabo tebamanyi n'abaawangula aba bafuna kkaadi nabo tebamanyi lwaki bye basinga bannaabo. Kale sekyunga tumuwulidde bulungi. My questions are in English. The parameters that were used to identify the best among the candidates. Secondly, Madam Chair, I want her to expand more on how your candidates were frustrated. The question was talking about frustration. Were they technical? What was it? And even I want her emphasis to the losers, because some of them are keeping on accusing and they have actually chosen to stand independent. How will this whole N.U.P candidates be just a victor in the forthcoming elections if you are having other candidates within that? If I what? How will the N.U.P successful candidates be just a victory if the losers have chosen to stand independent in the race? Okay. Ndoza abagalirayo ebibuuzo bye batuddamu tuteme. Ekisooka mwami Ssekiwunga ogambye nti okulwawo okuvetinga oba kwalemesa abantu emikono kino kiri. Ekyo si kituufu. Okulwawo kwe kuliwa. Twamaliza mu budde era obwali obuteeketeeke. Emikono gyanoonyezebwa sigadi gyabuze. Naye kyolina okumanya nti osobola okutuuka wali oleka bannamawulire mwegendereze mugende mulabe bye bali mu kukola. Otuuka wali n'amala
1 ne bajja late bo bennyini bajja late abateeko okutandika ssaawa 2 office za government public service egamba ssaawa 2 bajja ssaawa 6 kwanze badde mbalabako ne bajja ssaawa 6 ate 10 ne balina okuggalawo bo bennyini bakatinga obudde obwo ne bufuuka butono ate nga balina okunoonya buli akwadde omukono bamunoonye mu system bamutiikinge ate bali very slow batafunye batambula nga kofu so abantu baffe abadewedde naye tumanyi bingi ebyobufuzi bye biri emabega gwensonga eyo obadde obuuza nti abawangula ebisaanyizo si baali balina okuba nabyo okukakasa kyonna kiri lwaki bawangula nedda semusa kiwunga buli yawangula amanyi lwaki yawangula kyogamba lwetuddekezogamba nti nalika mpisa obangudde kugira ngo tubasombako sebe buli yawangula amanyi bulungi lwaki yawangula naye twayitawo kanziremu ekyomukyalo twakozesa vetting process eya enjemulaba ya E.M.C. It's a technical exercise. Banji bagiyita banji bagigwa era bamwe abawuliranga mulabati mumwerabidde oli afulumagana aga baneze engudde baneze mundeke engudde nga ye makinze kasoga nti bamanyi ate naga nti nabika mpisi kati yali paper 1 twagenda mu field twafuna farms ez'enjawulo experts ab'enjawulo ne baleeta popularity levels ez'abakazisi baffe kati wali muyitirivu yali paper 2 ne tugenda ku paper 3 kanozeni mwanya yali akyamalendo bamwagimanya abakulembeze baffe ab'ekibiina bayitibwa mu Uganda yonna okuwa assess round yali paper 3 and it was a practical paper. Tosobola kungamba nti ku paper zesesatu paper 1 paper 2 paper 3 ya practical tibana tulemedde okukola assessment eyayitamu awo yali omutuufu omu yayitanga nnyo paper 1 paper 3 n'agigwa nanaita paper 1 ne paper 3 paper 2 n'agigwa. That's how it worked out. Naye nga finally twagatta obubonero bonna ne tuvaire bacandidates abasingako bannaabo era waliwo alowooza nti ayise nnyo paper eno obafuuse candidate si bwe kyali. Ndozo bibabuuzisa Madam Chair. Sibabuuza n'ogamba nti okuva nsaawo nga ekibiina kya N.U.P kirina enteekateeka yonna ey'okuyita abaali beesimbyewo abataafuna kkaadi kubeera nga mugeraganyako nabo abali kale banyabale basemu eri enkola ya nationalunityplatform terina mbaana na byana kyekisookera ddala. Oyinza okuba nga obeera gyemutayi wano naye butuufu pepa n'ogigwa tebasobola kukuwa max nga toyise pepa kyekisooka. Naye ekyokubiri buli yasaba munnakibiina mudde nga nsoma ebyetaagisa ku bannakibiina sebatimba bwoba munnakibiina enkola y'ekibiina ogimanyi bulungi ekibiina lwaki abala bamalena kukuyita bakuyita okukola ki oyina kuteera buterezi mu system ya kibiina noga kibiina kyange kisazeewo bwekiti banne tutambule bwetuti newankubadde tusabye abakulembeze baffe mu bitundu ebyenjawulo bayite abakulembeze abo batule nabo babakansolinge naffe bwe tukansolinga abamu baana bamu bakyali okusookera ddala oli addeera nga ayina okufuna kaadi ate nga pepa zebagambye si yazisinze munne yamusinzeeko naye nga kansolingi weeri egenda mu maaso batwogera nabo nakati tuli mu kansolingi mbagamba nti wesimba nga baindependent kuba olutalo olunene lutuliko mba ndi mu kubasaba okubakansolinga. Madam Chair. Yes. He has actually said it in Uganda already. These candidates applied knowing very well our tools. It is 60-40. They went into this process knowing very well. So the vetting, which is the technical part, takes 40%, and then the ground takes 60%.
But most of those who didn't have the ground and thought they were very articulate, you may find that they were doing very well in vetting. But then again, we had to balance. You could have maybe a 40 out of 40 in vetting when you don't have the ground. So that's why you saw us coming with the best candidates. And I can tell Ugandans out there that the candidates that we have chosen are actually the best and they will win. I can guarantee you. You talked of the independence. Let's take just a case study of Kawempe here. You remember what happened? We chose the best candidates, and some of them chose to come as independents. But you saw what happened. At the end of the day, our decisions are always like 95% correct. The candidates we choose are the right candidates. So even this other process that we have just concluded and the one that we are starting for members of parliament, we can guarantee Ugandans out there that we are not wrong. These positions that people ran for, they ran very well knowing that one person will be taken by elected position. By electoral area, we shall have one candidate. So if we had like 10 candidates for real, how are we supposed to give all of them the tickets? It was not possible. So these people came knowing that one person with a mark, the winner, which of course happened. So what do you expect from the other 9? At the end of the day, nobody will be satisfied, even if you did your best. So for those independents out there who have chosen to go against party principles, party values, to run as independents, we are not telling them not to run as independent. But then we are also encouraging those who have not gone as independent to at least rally behind the candidates the party has chosen. But we are not forcing them. They are free to do anything. But they know the consequences. Automatically cease to be a member of N.U.P. You talked of frustration. Very many of our candidates were frustrated. Councillors, mostly LC5 chairpersons. You asked for signatures. And every signature that you put, they say it has been used. Somebody brought an experience of even his own signature and the father's signature saying it had been used. Who had used it if his father was with him? So those are some of the frustrations. We had a case in Kapelebiong where our candidate was intentionally told to come the next day, knowing very well that the deadline was Friday. So he was told to go back on Saturday. When he got there, they told him the system was down. It couldn't work. So those are some of the frustrations. And then you find that some of our candidates, after even putting the required signatures, one of them from Luka, for example, was nominated. He was even told he had been nominated duly. But then after that, his documents were confiscated. Along the way, they frustrated him, and up to now, things are still there. So those are some of the frustrations I've been talking about. Thank you so much. Let him add on something else now. Yeah. My name is Alex Rovans, technical advisor. On one of the challenges, and one of the persons that was really denied nomination, he was told he was seconded by members of PDM in a certain parish. So we are wondering if candidates from the political party N.U.P receive signatures of members of PDM, of beneficiaries of PDM, then they get to be disqualified, therefore making the process justifiable, confirming that beneficiaries of PDM are meant to be NRA. So when they second anyone from opposition, the opposition candidate cannot benefit from the site. So there's a candidate who was frustrated, courtesy of him receiving signatures from members of PDM, or beneficiaries of PDM. And that causes a lot of question. If you say the process, so the program called PDM was meant for all Ugandans, meaning whoever signs for any candidate is a member, is a true member of a political party, or is a beneficiary in the same. So that is one of the questions. Then the other one, the other frustration is the Avakama has not fully put out a confirmed register for voters. From else councillors, those that are advised or that they were advised in advance, they took photos of their registration, so they could challenge the election officers and returning officers, where they could be denied the link
a candidate is being stopped from being processed, claiming they are not registered voters. But while they had taken screenshot of them confirming they are they are voters. So there was a connivance between the system, returning officers, in terms of frustrating the candidates. That means we need to have a confirmed voters register where everyone confirms I'm a member, I'm a registered voter, so I get the process in the process. Than playing ping pong. The other point is about the receipts. Abantu abakyewandiisa abakansala b'erositi batandise okuwandiisa olwaleero bagenza okwesanga bagenda okutuuka ku position ku tables z'abaturning officer nga bagamba muddeyo gye mwakolera PRN payment registration stamps as receipts babastampingireko nino baba bayinga obudde bwo woddira ennansana gyebakolera gyewandiretinga PRN olekodde ewakiso obudde buba bugenda otuukayo ng'obudde bamukubidde essimu yalina okustampingako nti va mu office tusindise omuntu yajjewo afune stamp nobeera mu process bw'ozunga wakati awo ng'onoonya kustampingira n'abula so kitwenkalegi nga abakulembeze abakyanominatinga bw'omala n'okufuna payment slip gy'olina okutwala ku electoral commission saba amagezi ngo yagikuwadde ku division astampingako kubanga guli muzannyo wakati wa electoral commission n'ebana abali ku divisions abalina okuwa PRN nti temustampingira tujja mukomyawo agaane okunominatinga. So those frustrations cause a lot of anxiety ku bakulembeze bafe abakutte flag balowooza ko tukoze kimala b'okuyambirwa. Ekisembayo tufunyeeko abakuba amasimu from state operatives nga mutukanga mbu nno twajja abantu bamutuperol ne tubaweereza abantu abapya kamukigwemu nammwe because tubali tubamanyi nti mukola nabo baba baluzinze kaadi mukakkane munominatinga abantu bafe abatuufu. To them they think threatening us kigenda kutuyamba okukigenda kutukakkanya okweta abantu abatuufu. No, we are not going to be threatened. Bembadde mubakosanga bali kuperol zamwe bakola mizannyo gyammwe mubutaweereza bavuddeko abantu abapya bazze mbanominating. Now there is what we call abantu abarisigninga kulevo gyetuddako abarisigninga n'oleko omulimu kumukozi abadde akozesa nga tofunanga bbaluwa ekonfirming nti yakukkiriza okuresigninga kigenda tukola bubi oyinza okutabeera process tuleve kolaki eddako jangu nebbaluwa ekonfirming nti waresigninga because the electoral commission yekase ne government tebanabakuwa baluwa okukkiriza nti waresigninga oba bakuta bakulinze tufule candidate bagambe okyali mukozi wa government tubasaba mufune amabaluwa ago mujje nago baba tenakuwa gikuwa kiseera omugambe jimpe sobola kubanga wegenda kunfula candidate paka ngakoze eki nfunye ebbaluwa isembeyo ddala tubakandesa abakyali kunominatinga mu government signatures z'abakulembeze baffe ba registrars abalina bastampingira twaziweereza electoral commission ne buli kanaku oli kyatubadde tuwulira batugamba nti sigini kyeno neno tunabaziverifyinga tetuzimanyi obuseera ebimu biba returning officer kuzannya muzannyo okulaba nti banyiiza ono aze okwewandiisa naye sigini kyazizaba registrar waffe 353 zaweerezebwa mu electoral commission with the mandate who signs for who. Secretary General asayiningira bakansalaz n'abakulembeze ba Kampala, Deputy Secretary General asayiningira bakansalaz n'abakulembeze ba Wakiso, then ba registrars banominating baba basayiningira abakulembeze bonna mu bitundu byabwe gye bali mandate twagiweze to commission. So olw'okuba omutendera okusigadde okwala ku government kuliko abakulembeze bangi tugenda kufuna ebizibu bingi naye tulowooza nti abantu baffe babeere bakakamu tuyambagana ffenna okulaba nga bitambulira wamu. Abeesimbyewo mu aba independents nabo ndowooza bakitegeere nti ebifo eri gye bagenda okwesimba tebyafuuse bingi olw'okuba amaze okuluzinga eno mu pati byasigadde bikyali kyekimu mu Kampala bikyali 263 mwena muba nga mugenze 10 era temugenda kuyetinga bifo bipya gye mugenda kuwangula nti mugende mu kanso kubanga kiringa abagamba nti ffe twagendezza ebifo ebyo netuganya okubasindikamu byasigadde 263 mu Kampala abaasaba baani 12 mu kibiina wano sobanga twabadde tunoonya abantu 263 nga twabafunye ne tubaweereza electoral commission bwena bwesimbawo nga independent era togenda kuyetinga kipya kifo kyogenda kukola ki gendamu wabula okuliyetinga room confusion NRM n'ebibiina ebirala bikola n'abali bemulowooza nti muli mu kusuula bagenda badikiralinga so temukisuubira nti munamala okuwangula nga ba independence mugambe mumwali abatuufu mujja kuba mukolaganye na state okulemberesa aba N.U.P okuwangula obubaka mbadde njagala okwongerako so twagala beebaza bannyo bene basebo adamawuli mwebale nnyo ebbanga lina tubadde nammwe we are grateful indeed. Thank you very much.